హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 47 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ అనగా ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీకి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు అంటే ఏదైనా సర్టిఫికేట్ సంబంధించినటువంటి కోర్సు, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మీరు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 47 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషను. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. స్ప్రీ, సప్పర్, స్ప్లైస్, సప్లైస్, స్ట్రే, షూటర్, సెటిల్, స్క్రూ, సీకర్, cyclists, sweeper, switcher, swagger, stupor, stagger, sweetly, stifle, stickle, saddle, sadly, cipher, severance, summer, sooner, civility, personal, swimmers, stifles, distress, excursions, express, offspring, gasper, gospel, mistrust, mistrust, disgraced, disclosed, prescriber, obstructively, tortoisal, peaceful, glassware, ప్రైజ్వర్ది, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఏదైతే మీకు పేజ్ నెంబర్ 59లో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందో దాని స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. సో ఈ చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా అర్థమైంటేనే మీకు ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా బాగా పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే వీటిలో సంబంధించినటువంటి గ్రామర్ కూడా మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ప్రతి వీడియోలో కూడా కంపల్సరీగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో మీరు ఖచ్చితంగా రూల్స్ అలాగే గ్రామర్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలాగే ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి స్పీడ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో దీంట్లో అలా ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల మాత్రమే ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ పర్టికులర్గా 47 చాప్టర్లో టఫ్ వర్డ్స్ ఎక్కువగా ఉండటం జరిగింది. అందువల్ల మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి వీడియోస్ని. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. అలాగే మీరు లాస్ట్ టైం రాసిన తర్వాత ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి అంటే అన్నిటినీ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో రాసి చూసుకోండి.
అలా చూసుకున్నట్లయితే మీకు స్పెల్లింగ్స్ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. మీకు వీలుంటే మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. స్ప్రీ, సప్పర్, స్ప్లైస్, సప్లైస్, స్ట్రే, షూటర్, సెటిల్, స్క్రూ, సీకర్, సైక్లిస్ట్స్, స్వీపర్, స్విచ్చర్, స్వాగర్, స్టూపర్, స్టాగర్, స్వీట్లీ, స్టిపుల్, స్టికిల్, saddle, sadly, cipher, severance, summer, sooner, civility, personal, simmers, stifles, distress, excrescence, express, offspring, gasper, gospel, mistress, mistrust, disgraced, disclosed, prescriber, obstructively, tortoiseshell, peaceful, glassware, praiseworthy, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మరలా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 47కి సంబంధించి. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ వీడియోని పాజ్ చేసి మీరు ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడంలో తప్పులు ఉన్నా, లేకపోతే పొజిషన్ సంబంధించి వాటికి ఉన్నవన్నీ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్. స్ప్రీ, సప్పర్, స్ప్లైస్, సప్లైస్, స్ట్రే, షూటర్, సెటిల్, స్క్రూ, సీకర్, సైక్లిస్ట్, స్వీపర్, స్విచర్, స్వాగర్, స్టూపర్, స్టాగర్, స్వీట్లీ, స్టిపుల్, స్టికిల్, saddle, sadly, cipher, severance, summer, sooner, civility, personal, swimmers, stifles, distress, excrescence, express, offspring, gasper, gospel, mistress, mistrust,
disgraced, disclosed, prescriber, obstructively, tortoiseshell, peaceful, glassware, praiseworthy, stop. చూడండి లాస్ట్ టైము ఇంకొద్ది స్పీడ్గా చెప్తున్నాను, రాయండి డిక్టేషను. స్టార్ట్. స్ప్రీ, సప్పర్, స్ప్లైస్, సప్లైస్, స్ట్రే, షూటర్, సెటిల్, స్క్రూ, సీకర్, సైక్లిస్ట్, స్వీపర్, స్విచర్, స్వాగర్, స్టూపర్, స్టాగర్, స్వీట్లీ, స్టిపుల్, స్టికిల్, సాడిల్, sadly, cipher, severance, summer, sooner, civility, personal, swimmers, stifles, distress, excrescence, express, offspring, gasper, gospel, mistress, mistrust, disgraced, disclosed, prescriber, obstructively, tortoiseshell, peaceful, glassware, praiseworthy, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మీకు 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే థియరీ రూల్స్, గ్రామ్ లాగ్స్, ఈ చాప్టర్లో వచ్చినటువంటి ఫ్రేజెస్ కూడా తరోగా ఉండాలి. అప్పుడే మీకు పూర్తి నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. ఈ వర్డ్స్ కూడా కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉన్నందువల్ల నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే మీకు వీలున్నట్లయితే వాటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మనకి ఏంటంటే సింబల్ ఎలా రాయాలనేది, సెకండ్ ప్రయారిటీ వచ్చేసరికి స్పెల్లింగ్. ఈ రెండు కూడా మనకి పరీక్షలో కన్సిడరేషన్ చేస్తారు. సో మీనింగ్ అనేది మీకు ఉన్నటువంటి టైంని బట్టి వాటికి మీనింగ్ కూడా తెలిసి ఉంటే చూసుకునేడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి అందించండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.